Good afternoon, everybody. This is OTD Smeda right here, right now in the building. And right now, this is your host, Adams of the Adams Welfare Show, right here, right now. We are doing an exclusive episode 2 and still in Kisumu County, we are going to be doing this episode 2 via the initiative of YIM Young and Innovative Minds under our partnership with Jasmine Kellyan, the content creator. We are doing this episode 2 via the initiative of N.A.C.A.D.A Act of Drugs and Substance Abuse among the youth and the young generation. Please, Mr. Jasmine, welcome once again. We round two tena. Welcome Maze. Asante sana. Welcome Maze. Asante sana. Mr. Jasmine, you are welcome for at the exclusive episode 2 of the Welfare Show. We are so glad to have you once again, and we're gonna be doing this show right now. This show has been this is courtesy of the N.A.C.A.D.A initiative of the drugs and substance abuse among the youth and the young generation. We're gonna be speaking a lot about the drugs and substance abuse. And welcome, Manze. Have some drink. Have a drink, Mr. Jasmine. Please, this is self-service. You can have a drink. Wait. No mengara Manze. What is the secret behind your cleanliness? Ni mama fua ama ni wifey? We? Hata unajua cleanliness is next to godliness. Umengara Manze. Asante. Hiyo shati imesimama. Hata mimi naanza kuona wivu. Naanza kuangalia hii yangu ni kama sikupiga pasi Manze. Lakini it's all good. Everybody, this is Welfare Show back again in Kisumu County, still in Kisumu County, with episode 2 of the Adams Welfare Show on the N.A.C.A.D.A initiative on drugs and substance abuse among the youth and the younger generation. Today, in this exclusive episode, we're going to be speaking about drugs and substance abuse among the youth and the younger generation. So, Mr. Jasmine, thank you so much for welcoming us to your partnership program, and you're also welcome right here. You're welcome once again. We'll be doing this show, and we'll be doing more of episodes through our partnership. We have been working together for a while, and it has been great, and it has been a good time working with you, and I believe this is going to be fruitful. Our partnership is going to be fruitful so far. We are doing so great. We thank you and we appreciate you so much on your effort, and feel most welcomed. We are here for you, and we are also here for you that is watching us on the exclusive Adams Welfare Show. This is episode 2, clicking on right now. So please give us another brief personal intro. Tell everybody a little bit of brief intro once again, please, Mr. Jasmine. Okay. Asante sana. Asante sana kwa kuniita leo siku ya pili. Najua si mara yangu ya kwanza watu wanaangalia, jamani mpendwa aje. Ile tu sasa pia mimi niko na roho hii ya nimejitolea na hiyo roho kuongelea mambo ya youth nini. Najua ndio inaleta changamoto kwa nchi yetu siku hizi. Na hii generation yetu. So, thank you so much, everybody, and we are glad to have you once more. And as you know, this is your host Adams of the Adams Welfare Show, and yeah, I'm gonna be your host. We invited Mr. Jasmine back here again because our partnership is ongoing, and we have been working together, and we are continuing via our partnership and via the YIM Young Innovative Minds. He is part of the program. It is a program that was developed by me and some youths, some very powerful and influential youth of the society, and Mr. Jasmine happens to be one of them. Thank you, and thank you so much. So we are going to kick straight into the topic
we're gonna be talking about the abuse of drugs and substance among the youth. Please do, Mr. Jasmine, self-service for you. And firstly, we're gonna be talking about we are gonna what is the definition of drugs and substance abuse? What is the definition of drugs and substance abuse? What is the definition of drugs and substance abuse? So, Mr. Jasmine, what do you think is the the definition of drugs and substance abuse? Somebody is just calling me right in the middle of a show. This person should be ashamed of themselves. I think this is a friend of mine, and well, some people are very busy trying to do something important, and somebody is busy calling me. I don't think that is right. But still on the show, we are continuing. Wacha wapige simu, I'm busy. Wacha kwanza niwawekee flight mode. Just some people, wacha wajue mimi niko kwa ndege nafanya shughuli zangu. But I'm on land. These people, sijui nini mbaya na wao. Okay, sorry about the call I received from a friend of mine, and we're gonna kick straight into the definition of drugs and substance abuse. What is the definition of substance abuse? What do you think, Mr. Jasmine? It seems definition of substance, drug substance. Drugs and substance abuse. What do you think? Nadhani drugs ni ile mtu, ile hali ya mtu. I think ni ile hali ya mtu kukua ako na ile tamaa na ako na mazoea ya kutumia kitu fulani, na sasa imefika mahali whereby akikosa hiyo kitu ataonekana kama mgonjwa, na hata ukiangalia hali yake utaona tu huyu hayuko sawa, inaweza mfanya hata akuwe mgonjwa. Yani akikosa it's like sasa yeye sasa ameisha. Thank you, Mr. Jasmine. You have actually expounded more to it, and talking about addiction, you have also expounded to it in the addiction too. I am gonna say my definition or what I think about drug and substance abuse. I myself, I think that substance abuse is using a substance, be it either a drug or anything, not be a drug, for a purpose that is not intended for its original purpose. I think that is what I think is a definition of what the theme on what Mr. Jasmine has talked about. He has expounded more to it, to addiction. So why do you think people take drugs, Mr. Jasmine? Why do you think people in the society they resort to doing drugs? Be it marijuana, be it cocaine, be it nicotine, be it thumb injections. Nimesikia kuna ingine kwa streets inaitwa sijui unga, nimesikia kuna ingine inaitwa sijui pele, kuna ingine sijui inaitwa rafiki. Manzi hizi vitu ziko na majina, na ni mayouth wamezipea majina. Mtu anaenda tu kwa a local shop, a very local shop. Unasikia msee anakuambia nisaidie rafiki. What? Sasa rafiki ni nini bana? So why do you think people take drugs? People of this society, especially the youths that we are talking about, why do you think they take drugs, Mr. Jasper? Please. Mimi kwanza naweza ona like si kitu ya kawaida, ama niseme aje, lakini drugs si ati ukipata mtu anatumia drugs labda ameamua ama amepotea, ni situation inamforce. Unapata maybe huyo mtu hana kazi na ako na familia, ako na watoto bibi, sasa anashindwa. Unafikanga mahali sasa akili inajaa na una kitu, lakini akili imejaa. Unafikiria utapata wapi chakula, utapata wapi mavazi ya watoto, hujalipa nyumba, unajipata sasa umeingia kwa hizo vitu. Na kitu ya pili, drugs, most of youth wanaingia, unajikuta umeingia kwa hiyo situation si ati ni kutaka kwako,
ni kampani yako, unapata uko na group, uko hapo na N.A.C.A.D.A, John, Jonte. Sasa wanatumia drug. Na uwezi kaa na watu kaa hao watumie for long, mkae nao hata kama ni 1 week, utajikuta hata wewe mwanza bana msesi, hata mimi nitajaribu kidogo kidogo, ndio utapata umezoea. Sasa hiyo group lazima ikuwe hivyo. Kama example tuseme group ya church ni ya kuomba na kumsifu Bwana, na ukienda kwa industries za maimbo, watu wakapo ni waimbaji, wa producer dini. Sasa ni hivyo. Mimi naona kama kuna group yenye iko addicted na hizo drugs ni hivyo. Na hata kama hujakuwa addicted, obvious utaingia tu pole pole. Si hakuna kitu mtu ananyanga tu moja kilipuka. Hata moto ikilipuka inanganga kadogo hivi ndio utapata imechomoka sasa mingi. And that is true. So Mr. Jasmine has actually said something interesting about why the youths they resort to drugs and substance abuse, and just in expounding on what Mr. Jasmine has said, if you allow me, Mr. Jasmine, he is talking about the company that you keep, and this is actually the pressure from the company that you keep. And that is a key factor to why youths resort to taking drugs and substance. And the rate of youths doing drugs is very high. You can find 6 of the 10 people that you meet on the road, that you meet in the society, wherever you're going, wherever you're walking, you're doing something, you come across 10 10 people. The statistics in the books state that 6 out of the 10 people that you come across on your daily basis, it's either they are on drugs as addicts, or they are either on drugs, or they are alcoholics. Speaking about the youth, we are actually talking about the youth, the current generation, the Gen Z, and a little bit of younger generation. We are speaking about them. So he has also said situation, the situation that a person can also put somebody in a place where they can resort to making decisions on based to their lives and their situations that they need to be doing drugs to survive. So thank you, Mr. Jasmine. And also, do you think the drugs they benefit the producer or the consumer? How do you think this is equivalent to the society? The drugs they are the producers. I think this the drugs that we are supposed the most consumed drug in the current generation, the current youthful generation in this society is marijuana and tobacco. Wachana na hizi zingine shisha, cocaine, hizi za kujidunga, hizo ziko, but unajua some of them are very expensive, like cocaine. In a rare society do you find cocaine being sold, but in a very normal society you can find just in the very normal market you can find youths or other people, they are selling drugs in the underground, yani wanaifanya chini ya maji. Means this actually means that these substances they are available in the society, and they are available ile yenye tukiamua hata sisi tunatoka tu hapa tunataka tuende tununue marijuana, manze tunatoka na tunaenda tunabuy na tunapata, imagine, in the local society. So Mr. Jasmine, in your own opinion, do you think the drugs they benefit mostly the producer or the consumer? And what do you think about it? Please, Mr. Jasmine. For me, naona ni kama ina benefit au producer. Kwa sababu producer yeye anauza, anapata pesa. Unaweza pata kwa wingi kwa hao watu, tena hawatubii. Yeah. Wao ni kupeana tu. They're actually doing business. Na mwenye ananunua
ananunua, yani anaona ina benefit, but kwa mwili yake inamcost mahali. Kama ni kwa health yake, kuna magonjwa mengi unatokana na hizo vitu. That is actually true. Oh, just an accident. Mr. Jasmine is saying that drugs and substances, they mostly, just to expound on what Mr. Jasmine is saying, he is saying that drugs mostly they benefit the producers. And for reasons he is saying this, he has stated because the drugs, when they sell the drugs, they get money in return. But when you buy the drugs, what do you get in return? And that should be a question that you, my friend, should be asking yourself. When they sell the drugs to you, to me, or to anyone else in this society from the local market, that's what we're talking about. From the local market, from the local market, any locality, from when they sell the drugs to anybody, they get money in return. Of course, they don't do this for free. They get money in return. And they actually take this money home for the benefit, for the domestic use, for the use of whatever they want. But you are actually going to take this drug home. And what is it going to do for you? What is it going to help you with? And that we are going to be talking about that one in another exclusive episode. Still going on. Let me have some juice, please. Mr. Jasmine, you are actually poor at drinking juice. Ama ni flavor yangu utaki. This is actually mango juice. This was actually blended by Kim. Kim is actually setup manager who works here. This was actually blended. This is mango juice, and you don't like juice? Like it. I'm not saying like in your meza anaita tumbler. What do you call it? I'm not saying I'm the one who's really sipping. Okay, I don't want to let you down. Let me get mine a little bit. Thank you so much. That was just a by the way. And we are moving on to the next point of Mr. Jasmine. Can you please tell me how the drugs affect the youth in the current society? The drugs that they use, be it the powder form, be it the ones they drink, be it the ones they lace in the food, be it the ones they inject themselves, be it the ones they smoke, but specifically we are talking about the most consumed drug in this society. We're talking about marijuana, we're talking about cat, we're talking about tobacco. I think Yeah. you know the worst thing that is this drug are, the worst part that this drug are affecting is that place of truancy. Yeah, actually. Whereby you will come to realize, ama utakuja kupata kwamba most people wenye wanatumia drug utapata na wanafunzi, na utapata ni mtu hata anaanza akiwa grade 6 hapo. Sasa unaona mtu akiwa grade 6 akianza kutumia kizoea, kifikanga tu kitu kama class 7 akiingia 8 hivi unapata ni group shule. Sasa hiyo ina affect sana vijana wengi, utapata mostly ni vijana, utapata vijana wengi wamedrop shule. Asi ati school fees nini mambo hivi. Ni hiyo drug tu. Yeah. Mtu akianza kutumia hiyo anapata sasa kichwa yake ni kubwa, anaanza kufikiria, unajua the most thing na hiyo kichwa yake ni kubwa. Anaona tu kichwa yake imebeba vitu kubwa, yani vitu kubwa, anafikiria tu hizo vitu ni rahisi kufanya. Yeah. Unapata unaacha shule. Sasa unafikiria vitu kubwa zenye hata huwezi fanya. Yani ni akili tu ya ujinga. Unafikiria lakini umerealize ati mtu useme let me use like a bar. Unaona mtu anatumia bar, ukikaa tu naye vizuri, ako na maneno mengine yenye atakwambia
wewe ukitumia itakusaidia na hakuna siku yeye imemsaidia. Na kuna advice zingine ukitumia. Where, hey, Mr. Jasmine, why do I feel like you are actually talking from a point of view, the experience point of view? I'm not actually judging you. I'm actually, I see a lot of interesting factors that you were speaking about in terms of the subject that we are taking. Anyway, I don't know. Thank you, Mr. Jasmine. Just to expound on what Mr. Jasmine is talking about right now, Mr. Jasmine is saying that most students, especially the higher primary school students and the high school students, and mostly the students at the university and campus, most of them are actually suffering from truancy. Most of them that take drugs, and mostly marijuana and other drugs, but he is saying that most of them are actually truants. And this is actually true because unapata mse ame drop out of school na it is not actually because there is lack of fees. When you just look at when you just take a look at the situation of the person dropping out of school, you can find this. There is a lot of complicated things about the personality of this person. One of the things that most of them utterly build their lives based on perception and it's called fantasy. They are actually living in a world of fantasy, a world where they believe that things are gonna happen and nobody is gonna make them happen. And they are not called to the awakening of where things happen because things happen because people make them happen. That is a real world. And these people are actually disconnected from the real world where they perceive things happening and they do not see to it that things happen. And that is actually interesting, Mr. Jasmine. Thank you for that. And my opinion about drugs and how they affect these people, the drug addicts, either not an addict, either anybody that is taking drugs, especially marijuana and tobacco. And for myself, I think that uh, health-wise, I can say that this is actually not health-wise. There are some diseases that the young people actually are suffering from right now. When you move to the hospitals, you are going to have a health checkup on your chest. You're going to have your health checkup and some health tests. You're going to run some tests, and most of the people that you meet at the hospital today is the youthful generation. And why is this? This is because most of them have already started to suffer from cardiovascular diseases based on what they smoke, the content of what they smoke. Unajua, like another thing that another perception is that most of these big artists that they see in the media, most of these big artists, they have these most influential people like artists and content creators, I mean, like you, most of them they take drugs, and I'm actually speaking about marijuana, and they have wanakuanga na kila role ingine bigi sana. So what makes it different with the current society is that when they see that from the television, from the media, from the internet, they bring that at home. And when you watch these videos, there's some kind of parental advisory. Do not try this at home. They actually ignore that. So most of it actually comes from ignorance. And this society, this current society is actually ignorant. Everybody is ignorant. Me, yourself, and most of other people, they are so ignorant because they believe that what they see is what is there. What they give you is what you receive. No, actually, but what they actually smoke, hiyo ni ile bangi, hiyo ni high grade ingine hapo imetibiwa. Hiyo ni ile imeenda kwa factory ikatibiwa.
ile imeenda kwa factory ikakuwa processed, wakatoa matoxins, wakatoa manini, ni mali safi yenye hata wewe hata kama ni wewe una smoke au utakuwa na vitu zingine, or you just take some pills, after doing that you detox and it's all gone, haiko kwa mwili yako. But sasa my youths wanafanya hiki kitu local. Msee anaenda kwa farm, anachukua tu mbegu ya, they call it weed, marijuana, gode. Msee anachukua the seeds, anapanda, and then anaitoa locally from the farm, anairoll, unaita inaitwa riz. Mimi najua hizi vitu, mimi si ati siko, mimi pia ni Gen Z, niko kwa hii society, nimegrow kwa hii society na nimegrow, yeah, I know most of these things, so don't judge me manze. Hiyo role ya kunijudge wachia God atanijudge mimi, na judgment si tutajudgewa na God. You can judge someone else. So wanna smoke hii stuff now, while doing stuff is a treated, so hii stuff ina affect their bodies, their eyes. Ukiangalia msee mwenye unashangaa hata wasanii nini hawajanyanya, macho yao si red, like their bodies, their faces. Unapata msee amesmoke this local weed for just a year, na msee anakaa older, msee wa 23 anakaa 25. Hatusemi bangi ni mbaya, tunasema kuna wenye wanatumia vibaya. Unaona, mimi sitaki kukuambia kitu unapenda ni mbaya. Unajua kuna watu wameipenda sana, yenye sasa wameirespect, ni lifestyle, mpaka wako na statue ya bangi kwa nyumba yao, wako na mpaka picture ya weed, the plant, kwa nyumba. A friend of mine imagine ako nayo, I'll not say the name. If you know you're my friend and you have a picture of weed, marijuana kwa nyumba, nimekutaga hapo hivyo chini tu kwa comments. So this thing actually affects their health, and they get wako na ugonjwa za kifua, wako na ugonjwa za, most of them wako na ugonjwa za kifua, wako na shida za macho. Yani msee pia judgment yake inakuwa impaired fully. Vile umesema tu, msee anaweza kupea advice nyingine ngori, lakini unashangaa msee ananipea advice na kitu hijafanyika kwa life yake. Kwani rada ni gani? Unaweza jiuliza maswali mengi, lakini when you just look at the concept behind it, you can realize that they are actually suffering from something, be it the anxiety, the trauma. Kuna vile wao wana suffer from something. They have been cut off from actually the real world. Na hii stuff ni real. Ukitaka kujua hii stuff ni real mazee. Hii stuff ni real. Hata ukipatana na msee amesmoke kwa barabara, we jaribu kureason na mtu. Mtu ana reason fiti sana, because ji inakuwa spiritual ama nini. Msee anakuwa kwa dunia nyingine yenye si dunia yenye si huko. But actually how say hawajui that this thing is actually taking something from them and not actually giving something to them. It's not an exchange. Sijasema vibaya. Kama nimeongelea your bestie, kuna watu nilisikia mtu akisema ati weed is his bestie. Kama nimeongelea mtu vibaya, unisamee. Mimi sina makosa. I'm just a simple host. I'm just a normal person na sina makosa. Usinisu, mimi sina pesa ya kulipa lawyer. Of course, we are talking about illegal substances. So most of the youths wanakuwa affected kwa hiyo area. Unaweza waambia nini hawa youth? Hawa wase wenye wako stuck in this misery. Manze unaweza pata, kama there's a friend of mine anaweza amua, manze this time na quit drugs. Manze na quit, anajipata tena anarudi. Next time, manze mimi nimechoka. Ni msanii pia, manze mimi nimechoka. Nenda kufocus on my career, nenda kufanya nini? Unapata tu anarudi. Jamaa quit. This guy literally quit drugs almost 100 times. Yani mara so amequit. Ya kwanza amequit akarudi, ya pili mara so. Na unapata msee akiko kwa situation kama hiyo, is that actually means is that they are actually trying to come out from this misery. They start to feel that I'm not actually in the right position to make a judgment and to predict myself, and so I gotta let go. And they are trying to let go. It's like they chained themselves. Unaona vile drugs anafanya.
they change themselves. So they are not able to let go unless somebody gives them a hand. And that somebody might be you, me, him, or anybody in this society that is willing to stretch out a helping hand to somebody affected, somebody suffering from drug addiction, somebody suffering from alcohol addiction. Ni the same pia na pombe by the, lakini mimi naona ya pombe ni wasi. Pombe ni wasi. Mimi actually sijaisikia bangi imeua mtu, lakini mimi nimesikia pombe imeua watu. Yaani msee amelewa akakuwa tips mbaya, amelewa sijui ile ni chupa ngapi, ule sijali kuna machupa ngapi. Ile sasa si pombe yenye tunanoko duka. Ile pombe mnanoko duka, achana nayo. Hii ni local brewery. Haikui taxed. Imagine inakuwa taxed locally. Mtu akikuja kunishika nilisema polisi wana tax nini? Wana tax. Inaitwa chwadi. Inakuwa taxed locally. Haikui taxed kama KRA. Haifanyi vile ni polisi personally anaenda penye chwadi inapikwa. Ana collect tax. Imagine, yeah, but hiyo inafanyika kwa hii society, imefanyika mara mingi sana. Na nilisikia imagine I saw somebody msee alikunywa sijui alikunywa super drum moja ama kibui moja 10 liters ya chwadi. Na akakufa, akaenda kulala na kalala na hivyo. Hii ni worse manze. So hizi vitu zina affect my youth in various ways. What can you say to somebody who is suffering from drug addiction and is basically trying to come out of this addiction, and this person is actually fighting, and it's like a tag of war? It's like you're pulling the other side and there is somebody pulling to the other side, and you know it's an equal amount of energy, and so you can never win. It's just like it's a continuous push and pull. Someone is pulling the other side and you also pulling this other side, and it's you and your personality fighting to let go of drugs. What can you say to such kind of a person, Mr. Jasmine? Please. Thank you. Mimi naweza sema hivi, unaona kuacha drug kama umekuwa addicted ni ngumu, lakini sasa na hakuna venye mimi naweza, kama ni wewe unatumia hiyo, hakuna venye naweza kwambia hey, OTG fanya aje, si wachane na hiki alafu nikuache. Sasa nitakwambia wachana na hiyo kitu. Leo nitakwambia saa hii alafu niende. Wewe nimekuacha, wewe unataka niko idol. Unaona acha mimi nirudi tu base. Kwani nitakaaje idol? Jini kitu umezoea. So ndio maana unaona kuna hizi teen challenges school hizi. Kuna hizo rehab. Sasa unajua ukipelekwa rehab I think it's the best place mtu anaweza change. Kwa huko ukienda utakaa huko, utabaki huko, watu wako huko. Ni watu wanakuteach. Na kuna mali utapata tio mzee situende fomu. Hakuna hapo kwa msaada kwa bia mambo na fomu na pombe bali nini. Huko kama ni huko, kama utatoka unaenda. Kama mtatoka mtaenda tu na hao wakubwa wenu, mnaenda kupata elimu, mafunzo, mnaenda kusoma Bible hivi, mnafunzwa neno. Yeah. Sasa I think mtu kwenda rehab ndio solution, lakini ati ni kwa advice hapa leo niende kwangu, kesho sijui hata nikitoka TV alafu wewe mimi ni kwani sio jamaa niingia hivi kwani tajua kama ni sasa. Mimi nadhani ni ngumu bila mtu roho yake kweli kubadilika iweze. Thank you, Mr. Jasmine. So just to expound once more on what Mr. Jasmine is saying, Mr. Jasmine is actually saying that to let go of drugs and addiction, this has to be a personal decision. Lazima itoke kwako that manze umeng'ang'ana mpaka ukaamua that you don't want to be in this place again. You want to be in another place. You want to be in a place where you're going to be able to predict where you are and where you're going. You want to be in a better place, and you were not satisfied. You want more of life, and you want more of yourself, and you are fighting to let go. I want to tell you that this has to be a personal decision. And I also want to tell you that this is possible. Manze, ikitu si ngumu, ni possible, manze. Ni possible.
ni kitu inafanyika mazee. You just have to make a decision that kama kuna msanii mwingine anakuwa ananiambia like N.A.C.A.D.A anafanya 20 rolls marijuana 20 1 2 3 mpaka 20 ziishe zote kwa kifua ya msee, kwa kifua hiyo moshi yote hiyo, kitoka hapo si kifua iko na makobwebs bana, kifua inakaa chimney bana. Wewe si binadamu walai. That is actually by the way, this has to be a personal based decision to let go of the drugs and to fight addiction. And Mr. Jasmine has also said that rehabilitation is also a way to let go of drugs and addiction. Just to expound on it, he has stated that rehabilitation actually has actually worked for a lot of people, and is actually working to help a lot of people to reform, to build another image of themselves, to build a better persons and better versions of themselves. Rehabilitation is also another way to have a better result and outcome of a different person from the person that you see, in yourself as a drug addict and as a person that is using a substance for the wrong purpose, for the wrong purpose, and that's it. So maze, it's possible maze, ni wewe uamue tu, lazima it come from inside. You are a person that you just want to fight, you want to let go, you want to be a better person. I want to tell you today that you can make it, because we are here for you, and we are going to see to it that you make it out this misery, because you are the reason why we are here for you. You are the reason why we are here. We're doing this for you. This welfare show is actually about changing lives and inspiring lives. We want to inspire more people, inspire the youth. Now, Mr. Jasmine, just to ask, I don't want to be asking a lot of questions. Mwanzo unafikiria nini kuhusu mayouth? Kwa sababu mimi nafikiria ndio mayouth wa abstain from drugs. Huwezi sema ati wewe ni msemo mmoja unataka kuanzisha initiative youth wa abstain from drugs. Unajua ni ngumu. Na si rahisi. Na imagine people won't fight you, they won't fight you. They'll just look at you, okay, you're doing this. Okay, this is not our way is doing this. Unajua Rastafari anaweza mwambia bana usismoke. Atakwambia Bob Marley smoked bana, na Bob Marley ni nani? Can you compare yourself to Bob Marley? Bob Marley is actually a big person, an influential person, a person that has actually influenced more of people into reggae music. Most of the artists are influenced by Bob Marley and Lucky Dube. Msaki kuambia wewe na Bob Marley, who is right? Bob Marley alikuwa smoker, na alikuwa na smoke real marijuana kutoka kwa farm. So unajua msaki kuuliza hivyo, huwezi mjibu. Hata kama wewe ni ndani, wewe ndio pastor, kama Jesus himself alikuwa persecuted. The Messiah, Jesus. Wakasema mpaka yeye labda yeye ametumwa na shetani. Imagine, by the way, that is the concept of a prophet is never accepted in his own hometown. Cheers to that. Sisemi ati mkatae welfare show kwa sababu sisi tunafanya hivi na vile. Hapana, nasema that if you want to make a change, you have to look at yourself. You want to make a change, you have to look at the image inside you. I'm not trying to tell you to stand up from where you're sitting, where you are, and go to a mirror and actually see the image from a mirror. I'm actually telling you to look at your inner self. Do you like the image that you see? Do you actually like the image that you see in yourself? And if you don't like the image, then you should try to make a change. It is a personal decision. Mimi naona mayouth wengi sana. Yaani unapata mayouth wako idol.
mayouth wako idle wengi sana in the local society. Mayouth wako idle na because they are actually inadequate jobs for the youth. No, most of them will drop from school. They ni ma dropout. Unaona? Ni kama Kanye West. Kanye West was a college dropout. Me Simtusi, I'm actually saying Kanye is a college dropout, and of course he did many other things without college, and I'm trying to say that sio kila mtu ni Kanye West. Wewe ni wewe. Na yeye ni yeye. You know, something that works for him may or may not work for you. That is true. So mimi naona mayouth wangepata tu kitu ya kujihusisha nayo mzee. Usikae idol manzi. Unajua unaweza kaa hivi idol. Na hata kitu zinakwambia wewe sijui ni mashetani zako, ma demons au ni. Tunakwambia manzi. Mbona mimi sio wake? Mbona mimi sifanye hivi? Na unajipata umefanya vitu na ujui ni kale ka kitu tu. Kafili inapianga kafili. Na sasa unajua most of the youths wangepata tu kitu ya kufanya. Hata kama ni innovation. Manze hata kama ni kitu kidogo ya kufanya, hata kama ni carpentry manze unafanya, hata kama ni mechanics, hata kama ni wewe unashona nguo, hata kama wewe unafanya nini, unatengeneza viatu. Manze ma youth inafaa tu innovative manze. What's kwa idol? Juu ukikuwa idol ni kama you are giving something else your mind. Na unajua that something else is not God. It's actually the devil. So youths should actually engage their minds so that they can be able to overcome the idleness. Unajua hii idleness inaleta vitu mingi sana. Hii idleness hata kama wewe si mtu au kwa fikiria kuvuta bangi, lakini ukikuwa tu idle unaomba anavuta bangi pale, nakwambie mbona usini sasa wewe mwenyewe utajipata tu kitu nakwambia by that hii kitu nimesikia imetajwa sana, mbona nisi nani hivyo inakuanga easy way in and a misery to get out. The easy to come in, the harder it gets to come out. And that's actually how the drug addicts are actually fighting to be free. Sisemi ni wote wana fight, ni wengine, kuna wengine wameacha kufight. Wameamua it's okay, let's be slaves. Bob Marley, Lucky Dube, other people they were slaves. Let us actually be slaves. Na unajua ndo mtu akuwe slave, si lazima umchain mikono na miguu, umweke kama kwa shingo. Unaweza mwambia by the way, you know you are meant to be in chains. Anafikiria na reason, wallahi mimi in chains. Maybe it's true because someone like you is saying that you are a very big person, influential person. Na hivyo tu inaanga hivyo. Kiufala. So, Mr. Jasmine, what can you say to the society? What can they do to stop the local trading of drugs in the local society? Society inaweza fanya nini prevent manze drugs, illegal drugs zisiuzwe kwa dawa? Na Mr. OTG. Yeah, nakusikia. What I came to realize is that unaona vijana kujituma wanajaribu kujituma. But the problem that I can see from them is that mtu anajituma but anaogopa kwenda hasara. Na ndio nimekuja nikarealize utapata mzee ameamua kinyozi, amefunga hapo kinyozi. Wiki ya kwanza biashara imeenda fiti, ya pili kaanza kurudi chini, ya tatu ashafunga biashara. Na sasa ndio nakaanga chini nafikiria na utapata kwa market watu wanalia biashara ziendi, na huyo mtu hata haifunga biashara, utaipata amefunga duka. Sasa ndo najaribu kusema kitu kai ikuje hivi. Unaona wenye vijana wana nini, wanaogopa hizo loss, na biashara lazima ikuwe na loss, kuna profit. Si ati ukianza biashara leo itakuwa tu ikipanda tu, kesho inapanda inarudi mpaka irudi zero tena mali ulianzia. Lakini bado mtu anajituma. Kisa vijana, mtu anafikirianga akianza biashara ni hivyo inapandana tu kiasi. Sasa unapata mtu anaona za biashara pia zoezi meka, anaingilia. Sasa naona sasa hapa Kenya nini nitafanya? Nifanye nini? Nichame nayo na unajikuta mtu amesha
kwa Messi hivyo, na hata fikiria kurudi, anaenda akienda akizamia hivyo akienda. Sasa mimi naona vijana wengi wako na roho ya kufanya. Hakuna mtu anamkanga akisema, hakuna mtu anazaliwanga na anaanza kugura akisema ati mimi bora nimezaliwa. Unaona hata tu wewe ukiwa mdogo, kuna vitu mingi ulikuwa unafikiria utafanya hivi. So, Mr. Jasmine is actually saying that the youths, the younger generation, the Gen Z, Generation Z, wanaogopa sana kuwa innovative because they fear that the world cannot be able, may or may not be able to buy their idea of innovation. And Mr. Jasmine is actually saying this is so interesting. Manze, thanks, Mr. Jasmine. Thank you so much. Mr. Jasmine is saying that the youth should not fear to be innovative because millionaires come from innovation and business. Millionaires come from innovation and business. Huwezi sema tu unataka kuwa employed, you want to be a millionaire, manze. How? Mtu ni millionaire na kuwa employed. How? Unless you're in the government. Ama unafanya illegal business, you're selling drugs, human trafficking, vitu kama hizo. But if you actually have a millionaire mindset, you have to be innovative. And my answer to the youth is that you, my friend, wherever you are probably watching this. You are trying to come out of this misery. At the same time, you are trying to be innovative. I want to let you know that somebody may not be able to buy your idea today, but I promise you that someday the whole universe will be able to buy your idea and you will see yourself at the image where you want to be, actually. And I'm saying this with a lot of fervency because I understand where I came from and what I did to get myself here in this place, talking to you as your host and as the character to the Adams Welfare Show. It actually took me a lot of things to accept myself, to accept the society, to accept that not a lot of people will be able to buy the idea of the welfare show, and not a lot of people, including some of my friends, will be able to see to it that I run my things. Because unajua msee anaweza support because they don't believe in what you do. But the only thing that matters is that if you believe in what you do, and that's all that it takes. So thank you, Mr. Jasmine. So what do you think is the ideology behind drug addiction and substance abuse? Unafikiriaje? These people, how do they live? Juu mimi naona kwa hii society, the local society, msee kama ni addict, kama ni msee anatumia drugs na ijulikane, ipop to world ijulikane, yani more than a few people, yani wase wengi wajue kuhusu, yani not the inner circle, wase wengi wajue. First of all, wase wanafikirianga msee ni mwizi, ni digo. This guy is actually a robber because he is a drug addict. That one is actually judging people. This society judges people that come on, a drug addict, come on, a smoke marijuana, these other drugs. I mean, the tobacco. You must be a thief. You must be a robber. You must be see robber tule kawaida. You know, say yani robbery with violence kind of person. Yani lazima ukuwe ni msemo wenye. You are not upright in terms of moral character and in terms of your personality. And this society does not accept such kind of people because society sees this kind of people as broken people. Let me tell you one thing. These kind of people, they are not broken. There is something that they are missing in their lives. Be it, ndio mtu atafute acceptance huko nje. Unaona, inaweza lazima kuwe amekuwa rejected from within. Either his family, his friends, the people that he is looking up to, the people that he loves the most, wamemkataa in one way or the other, or in some kind of perspective. He is not finding acceptance in the inner circle.
So ameenda huko nje kusika acceptance. Na unajua acceptance inamaanisha kenye mbogi inafanya una join to it. Unaona? Una fit, unajaribu kufit. Na unajua mbogi itakupeleka na upepo. Society itakupeleka na upepo. So in your actual right mind, you have to know that when this society is going right, if you have to be successful, you have to go the other direction. Simanishi huku ni right. Yani najua huku ni right, but I'm actually trying to say that when this society is going right, you have to go the other direction so you can get a different result. So manze, that is mine. And what is yours? The ideology behind substance and drug abuse and addiction. Like mi naona before ukipata kijana ama tuseme kijana tu hata mmoja anatumia drugs, first unafaa unamsit down, umuulize kwani si ati ukipata tu ushaanza kumjua. Unajua judging physically si kazi yetu binadamu, ni kazi ya Mungu. Sasa unafaa unamtuliza, unamuita, unakuwa na a conversation na yeye, muulize kwani shida nini inakusumbua. Labda huyu mtu unaweza kuwa unamuita mwizi na pengine shida ni wewe. Manze, pengine shida ni wewe. Ndio akiona sasa umekuja close na yeye, ndio yenyewe acha tu nifunguke roho nimwambie, at least anaweza nisaidia. Si ati tu ukiona watu wanakuwa na shida tofauti. Na kama example sasa unajua Mungu, si ndio? Kama hujajua Mungu, hauwezi solve issue yoyote uko nayo. Hauwezi. The only thing utaona tu hii imesharudia. Sioni maana ya kuishi. Ndio maana unapata wengine wanaamua kutie themselves, wengine wanaingia kuingia hizo heroin, bangi, kuharibika. Yani anaona tu maisha yake shaharibika. Is better hata niingie kwa pombe, wajue pombe ndio inaharibu. Kuna mali unafikanga una give up, lakini unajua ukijua Mungu, ndio Biblia inasema hiyo time unaenda ku give up ndio unakuwa umekaribia Mungu. Na milango zako unakaribia timu milango zako. Unaanza kuona hata Mungu asaidia. Mazina, it is actually alarming that there is a higher percentage of youth that resorts to suicide. Most of them are actually drug addicts. 60% of them are drug addicts. And ndo mse afike situation yenye ana commit suicide na huyu mse ni addict. Manze, there has to be a lot within the story. There has to be a lot because this is complicated. Because unajua mse kama huyo lazima kuwe ni mse alitry to fight, lazima ni mse alitry to let go, lazima ni mse alitry to open up to people, lazima ni mse alitry to actually give himself another chance. But this society failed to give this kind of people another chance to actually redeem themselves. Unajua hata ukijipatia chance ingine na society isipokupatia chance ingine, mazee, hata ufanye nini hautajiredeem. Hiyo kitu inakwanga both sides. Ukizipatia chance ingine, let this society give you another chance to have another place to redeem yourself. That is actually better. Unajua wase kama hawa, most of them ndio mse afike tu amue tu mimi mazee, mimi nimefika mwisho, nimeona penye imekuwa, sitaki kuendelea ku feel anxious. I don't want to be dealing with anxiety. I don't want to be dealing with mental trauma. I don't want to be dealing with a lot of health issues. I don't want to be dealing with the rejection and the judgment that comes from this society. Na kama watu mazee, mimi acha nijiondoke. Kamba, stool ama nini. Na mazee, mse anaenda kuenda kabisa. Suicide mazee. My youth, age 15 to 22. Imagine 15 to 22 mazee. That is actually mazee, ini mbaya sana. The society is actually doing nothing. Society provide solutions to those that come out to ask for help. But what about the people that are actually in the dirt? Nobody knows that they are actually seeking for help, and nobody knows that they want to be saved, that they want to be redeemed. This society persecute such kind of persons because this society does not give them a second chance. But I'm here to let you know that the Welfare Show is here just for you, and we are gonna be here still just for you.
So manze, acha tu niulize, lakini sijauliza kwa ubaya. Najua hata wewe pia inaweza kuwa wewe ni consumer. Pombe ina benefit sana the producer ama the consumer. Liquor, wine, spirits, wachana na wine. Wine ni story nyingine. Does alcohol mostly benefit the producer or the consumer, the local consumer? Unafikiria je? Niambie. Sijasema kwa ubaya, nimesema labda wewe ni consumer, but wewe niambie vile una feel kama wewe ni consumer. Like bado tu ni producer. Unaona bado ni producer. So manze, hata mimi naona hivyo. Juu unajua hao producers wa pombe wako na license. They are actually doing legal business. And they're gonna load the trucks, they're gonna load the vehicles, they're gonna take out the alcohol, the liquor, the bottles, to the bars, the restaurants, hotels, personal people that order theirs. Now, at the end of the day, watakaa chini or expect some money kwa bank account. But wewe at the end of the day, wewe consumer, utakuwa expect nini? A bottle kwa meza yako, utakuwa expect a change of situation. Why not try to fit and work with the reality instead of trying to escape from the reality? On your drugs and alcohol, all of them substance, all of them have actually one concept behind it. Trying to move away, you're giving yourself the impression that you are trying to have some fun, you're trying to have some fun, you're trying to enjoy yourself, but the reality is that you are actually trying to run away from reality, and nobody that is in the real life can actually run away from reality. It will actually come back to you. Nilisikia Thanos akisema ile movie Avengers, Thanos alisema that reality is often disappointing. That is actually true. Reality is often disappointing because you actually wish things would have been better and you were actually doing nothing. Maybe you were doing something, but you have it's actually wishful thinking. So manze, today it was all about a little talk on the N.A.C.A.D.A initiative on drugs and substance abuse. And right now, we are actually concluding the show with the last question. Is there a way that somebody can come out of alcoholism and drug and substance abuse and addiction? Maze, Mr. Jasmine, please give us some idea that you have in your mind. Kuamini na mimi njia iko, lakini sasa hapo I think ni mtu mwenyewe kama amejitolea. Yeah, it's your personal decision to come out of any misery. See, let's make when drug and substance abuse, any kind of misery. Now, the funny thing is that about drugs and substance abuse, we also have a lot of ladies. Squeezy ni madem wanakunywa pombe sana hata kushinda wanaume. Ukienda liquor store ni madem. Wenye wanakusava hapo liquor store ni madem. Wenye wananunua hapo ni madem. Sijui wanakuanga wametuma na mabwana zao ama ni boyfriend. Na unajua pia madem pia they actually use drugs. Unajua ukiona dem, maybe she's very beautiful. She's actually interesting. Na wewe ujui maybe there's some things ana pop hapo chini ya maji. Unajua hiyo ni funny mazee. Mimi naona it's even worse when it comes to the female gender, the same concept of men doing drugs and females doing drugs and alcoholism. Mimi naona kwa females it's even worse. Like mimi naona ni kama unaona si wanasema Biblia inasema hivyo ndio alifanya msinda alidanganya Adam sikoni kula matunda. Well, we actually have a religious man right here with us. He's actually saying, relating to the concept of Adam and Eve. He is saying that Eve gave Adam the fruit and Adam ate it and then he was naked. So yes, sasa alidanganya, unaona? Alidanganya akaenda kudanganya Adam. Na hata in real life inafanyika. Stop blaming women. Stop blaming your problems to women. The society has actually
beautiful women. Stop blaming your problems to women. Inafanyika like nitumie example moja. Si hapa tuko Kisumu. Tuseme sasa hivi uende pale Quiver. Hata tuseme tu ni mtumishi, si kuna huko soda. Unaweza kuwa umeenda kunywa soda yako. Unajua ukifika tibu kwa mlango unajua ni nani watakaribisha. Si ni madem? Si hata hiyo kitu inakuanga ya macho, inakuanga kupigwa ya macho. Ukienda hata ni restaurant, hata kama ni bar, kama unaenda ama ni place popote, utapata hapo ni mademo na hata wewe ukiingia bar ama ukiingia mahali kujivinjari mazee, unapata hapo wanaume wamekauka wanakukaribisha, mazee karibu. Ukijipata mazee umerudi nyumbani ukasema wewe acha niende nipike yangu local jina kwa nyumba, lakini ukifika place umepata mademo wanakukaribisha. That is actually funny. The fact that you are actually saying it, the fact that unaisema ni funny yenyewe. Like sasa najua hapo kwa biashara yao, lakini mbona hiyo sadai nilienda ilikuwa Quiver huko nini naita Kusero, kuna Quiver hapo kipanda hiyo, kuna brand nyingine hapo ya kwenda Busia na kuingia Kisumu. Sasa kuna kaloni fulani hapo niliingia timba ya hapo hivyo. Sasa venye wao mademu walinikaribisha hapo, sio njia ya kawaida. Sasa kama mimi mtumishi, ulikaribishwa na massage ama ulikaribishwa na kibui moja ya lika? Usitake kufanya washirika wangu wasiniamini. Sawa. Wenye walinikaribisha najua unaweza kuwa unajua ama hujui, lakini ni sawa, tumeachana na. But I think wanawake ndio wanapoteza. They actually play a big role in the misinformation, and they actually play a big role in misleading men. That is the concept of Jasmine. So right here, everybody, we are concluding our today episode 2 exclusive of the Adams Welfare Show. Thank you so much, everybody, for tuning in to this episode of the Welfare Show. Mr. Jasmine right here is about to leave for another show in Nakuru County in the next 5 minutes, and we are concluding. Thank you, YAM, and thank you so much, Young and Innovative Minds, for our partnership and the initiative of the N.A.C.A.D.A initiative on the drugs and substance abuse among the youths and the younger generation. We actually happen to have a brief session today to talk about that, but I believe that next time we're gonna have other sessions with other people, more people that are gonna be invited to expound on the N.A.C.A.D.A initiative. And mazee, kama uko na noma, kama uko na swara, kama uko na simba, kama uko na anything, comment section mazee ni yako. Kwani comment section na kwanga nini? Comment section ni yako. You can say anything, you can ask anything, but respectfully, we are gonna get back at you with a quick and soft and smooth reply. And thank you, everybody, for tuning in to my channel at the Adams Welfare Show. We're glad to have you. This is actually about you, and it's about you and you. We are making this effective about you and inspiring lives and changing lives. Is not actually a decision that a group or a mob or a whole society can do. It's a personal decision to get inspired. It's a personal decision. It's a personal decision to get your life changed. Thank you, everybody, and see you next time. Mimi wacha nibaki hapa ni sip juice. Mr. Jasmine amekataa, so tukwe jangu uende hata nayo. Mimi sina noma. Unajua majenzi waliingia parliament wakabeba mpaka viti, wakabeba nini, wataingia hapa ndani wakunywe juice. Mimi ndawaita una hata juice. Sawa, ina noma. Thank you so much, Mr. Jasmine. See you next time.